हाय गाइस, ये आज का जो प्रोग्राम है TMSS मेडिकल कॉलेज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में जा रहा हूँ। गार्जियन और प्लस स्टूडेंट है और हम लोग जा रहा हूँ उसके अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। आईडी कार्ड मैंने मामा को दे दिया। मामा इधर स्कैनिंग करेगा और स्कैनिंग करके अंदर जाने के लिए देगा। वो अंदर का व्यू है, देखिए उसका अंदर का व्यू कैसा है। Feeling very pleased to get the opportunity to introduce the stars of today's show, the MBBS students of session 2023 and 24, TMC batch 16. Students have always been our core focus. TMSS Medical College has a capacity of total 150 MBBS students, among which 82 are Bangladeshi students and the rest 68 are international students. Though our enormous campus is situated in the heart of North Bengal, our students come from different districts of Bangladesh, even the furthermost district also. Now I am going to announce the name of this session's Bangladeshi students. I would like to request the respective guardian and the student to stand up when calling upon their name. The first name is Safia Islam, Muhammad Rubaya Akhtar, Afrida Maisha Arina. You can sit down after calling the name. আপনারা দাঁড়ানোটা বসে করতে পারেন। ফারজানা আমিন নাটোর, মোসাম্মদ তৌফিক আরা তিনা সিরাজগঞ্জ, নওশিন তাসনিয়া নাটোর, মোসাম্মদ তামজিলা হোসেন তিশা নাটোর, সামিয়া মাহাজাবিন বগুড়া, শেখ ইশতিয়াক আহমেদ নাটোর, মোসাম্মদ ফারিহা মাহাজাবিন নওগাঁ, সামিহা তাসনিম সামি বগুড়া, ফারিহা অনন্যা চৌধুরী বগুড়া, শামিমা আক্তার জয়পুরহাট, এস আল মুবিন বগুড়া, মোহাম্মদ শিহাবুর রহমান নাটোর, মোসাম্মদ জুলহিজা আক্তার বগুড়া, মোসাম্মদ জালিম তাসনিম রংপুর, রানা সানজিদা শিফা বগুড়া, তাহমিদা তুলি জয়পুরহাট, ইশরাত জাহান নিশাদ জয়পুরহাট, মোহাম্মদ মোত্তাকিম বাশার মুগ্ধ বগুড়া, শাওন সরকার বগুড়া, শুভ্র রয় বগুড়া, লতা কর্মকার নাটোর, বিপাশা কুণ্ডু তিথি সিরাজগঞ্জ, অন্বেষা রাজ শেয়া নওগাঁ, মোসাম্মদ ফারজানা আক্তার মিম যশোর, সাফায়াত হোসেন সারা রংপুর, মিশকাতুল জান্নাত মিথি গাইবান্ধা, মোহাম্মদ নাফিস নাজারি বগুড়া, হোসনি আরা সুরভি বগুড়া, উমাইরা হাসান মিম কিশোরগঞ্জ, মোহাম্মদ আল ইমরান হোসেন দিনাজপুর, সাজ্জাদ হোসেন পাবনা, সাইদ ফারহান তাজওয়ার ইবনে হাসান গাইবান্ধা, জুবায়েত কবির লিমন কক্সবাজার, তারান্নুম তাসনিম মেঘলা নরসিংদী, আতিফা মাহজাবিন গাজীপুর, মাহমুদা খাতুন বগুড়া, মোসাম্মদ তৌফিক খাতুন পাবনা, মোহাম্মদ তাসনিমুল হাসান তামিম বগুড়া, নাহিদ হাসান মল্লিক সাতক্ষীরা,
দিগন্ত কুমার মণ্ডল নওগাঁ, জাহিদ মুতাহিনিথি বগুড়া, সুভা সালিহা, নুরে জান্নাত ফিমা, মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত খান বগুড়া, আল ইমরান নওগাঁ, আল সৌদিয়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মাইশা জান্নাত নওগাঁ, মুবাশিরা জান্নাত হুদা নওগাঁ, ফাহমিদা তাসনিম বগুড়া, সাইফুল্লাহ আরিফিন নূর নওগাঁ, নাফিসা নাওয়ার কুড়িগ্রাম, সিরাজুল মনিরা সিরাজগঞ্জ, মোসাম্মদ জান্নাতুল ফেরদৌস জয়পুরহাট, মোসাম্মদ মাহফুদা আর্মি লিয়ানা পাবনা, মোহাম্মদ সালমান শাহরিয়ার পাবনা, রামিস রনক আবিহা বগুড়া, সুমাইয়া আক্তার বগুড়া, তাসনিম ইসলাম রেন্তি বগুড়া, জোবাইদা হক নাটোর, মোসাম্মদ মাহিদাজ আক্তার মিহি পাবনা, সাদ আল হাফিজ রাজশাহী, জাজাকাল্লাহ বিন আসাদ বগুড়া, মোসাম্মদ জান্নাতুল মাওয়া সিরাজগঞ্জ, ফারহানা রহমান গাইবান্ধা, সায়েদা সাবাতুন নিহা বগুড়া, মেহনাজ আফরাজ মুন বরিশাল, আফিফা তাবাসসুম নাটোর, ওয়ালিফা হক নাটোর, নাফিসা সুভা বগুড়া, জান্নাতুন নাইম শিখা বগুড়া, শাহ মোহাম্মদ ফারহান গাইবান্ধা, মোহাম্মদ মুনিম শাহরিয়ার সামি বগুড়া, মহসিনা মিম নওগাঁ, মেহের আফরিন প্রিয়সী জামালপুর, নাজাদ নাহার জয়পুরহাট, মোসাম্মদ হাফসা বিনতে হাবিব জয়পুরহাট, মোসাম্মদ সায়দা ইয়াসমিন সুচি কুড়িগ্রাম, মোসাম্মদ সোহানা আফরোজ মারিয়া কুষ্টিয়া, শামীম পারভিন উর্মি পাবনা, home like environment for international students who come from Nepal and different states of India like Assam, Manipur, West Bengal, Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh, Jharkhand, Hyderabad. Now I am going to announce the name of the Indian students. These sessions Indian students from Assam are Akansh Chaudhary, Anarul Islam, Anima Pradhani, Ariful Islam, Aryan Shahid, Junaid Ahmed, Mohammad Sohaibur Rahman, and Raisa Firdausi. Our student from Tamil Nadu, India is Salman J. Student from Uttar Pradesh, India, Faizan Kamar Khan. Chandrasekhar Khantia from Hyderabad, India. Mohammad Ryan Akhtar and Sabina Yasmin from Jharkhand, India. Students from Delhi, India are Fahia Rahman, Zulfikar Ali Malik. Students from West Bengal, India are Fatin Farid, Zinat Alom, Shomojit Mondol, Syed Tamsil Firoz. This year students from Manipur, India are Aisha Siddiqa, Chingham Marinambi Devi, Christina Namthomba, Dozy Yuna, Jebrish Thanzam, Jessica Sana Rajkumari, Karam Nelson Singh, Mohammad Sajad Hassan, Nimambam Senmete, Nongthombam Benima Devi, Sabia Khan, Shuchipriya Lampok Lakpa, and Tek
Sriram Angelica Devi. Our students of this year from Nepal are Samjhota Tamang, Sona Panta, Sanjana Devkota, Yashashvi Khaka, Shushmita Bhutapati, Samiksha Katwal, Abhishek Kumar Upadhyay, Vivek Raj Sharma, Mohammad Zamaluddin Ansari, Miraj Podel, Shahzad Haq, and Shankar Pokhrel. That's all. This might be the Assistant Professor, Department of Environment. Guests, respected teachers, and my dear lovely student, welcome to you all on our beautiful campus, TMSS Medical College. This is our beautiful campus. And now I am going to present the curriculum presentation. Physician is the most noble profession in the world, but wear a white coat is not easy because there are incredible sacrifices you have to do, and also you have to do a lot of stuff. Okay, so let's see what is the curriculum. MBBS course duration is usually 6 years. You have to pass 6 years in our campus, where the MBBS course study time is 5 years and internship training is 1 year. In years, first phase for 1.5 years, second phase 1 year, third phase 1 year, and fourth phase 1.5 year. In the first phase, there are 3 subjects: anatomy, physiology, and biochemistry. In the second phase, you have to read pharmacology and therapeutics, forensic medicine, and toxicology. In the third phase, we are going to read cognitive medicine, microbiology, and pathology. Fourth phase, medicine and allied subjects, surgery and allied subjects, and obstetrics and gynecology. Every day, your day will start with the rising sun. Then you have to take your prayer, do some exercise, and ready for the class. Your class time will be begin from 8 a.m. to 2:30 p.m. And the Friday is your weekend. We have separate hostel for female and male hostel. Also the separate hostel sometimes for the Bangladeshi students and the international students. After getting from the hostel, you have to go for your breakfast. For your breakfast, you have to go to the canteen. In the canteen, there are some variation of the menu you can take as your choice. And also the canteen is separate for foreigner students and Bangladeshi students. Now, let's talk about the teaching methods. Teaching learning methods, lecture. Every day you have to take part in the lecture class where our professors will be in your class. After the lecture class, you are going for the tutorial class. Here, all of you is subdivided in many small groups, and there your assigned teacher will be take the tutorial class. After the tutorial class, sometimes you have to take part of the demonstration class. Your assigned teacher or best teacher must take the class. Sometimes you have to do some practical class where you have to do some practical experiment on the specific topic. Also, we conduct the integrated teaching, the most beautiful session in the phase on the different phase. In the integrated teaching, collaboration with the teachers and the students will take part in our integrated teaching on some specific topics. After the 2:30 p.m., when your class already ends, that's when you have to go for the lunch. Here you can also get different types of menu for the different issues. Now, for the study time, after the class you have to ready for the study. Where you can study in your hostel room, also in the library. The library is open from 8 a.m. to 9 p.m. Also there is present in the study corner where the different type of medical books
well furnished and also the air conditioned. Let's talk about the assessment system. Study you do, but there some must be assessment system. What are they? Written examination, oral and viva examination, and practical examination. And pass mark 60%. Separately, you have to get 60% to pass this. In phase, there are many item examination will be held. Your batch teacher will take the item examination and the item marks will be recorded on this type of item card. In the phase, item examination held. After item examination, the card examination will be held. Then many card, 2 or 3 cards, there are term examination will be held. This is the term examination and card number of the first phase, anatomy, physiology and biochemistry. This is term 1. Term 2, then term 3. After the term examination, you are going to attend the first professional examination or professional examination. The subject you already know, anatomy, physiology and biochemistry, but there is the criteria for eligibility in the professional examination. What are they? All item examination must be complete, all card examination complete, 3 term examination should be passed, class attendance minimum 75%. But the 75% is not a list. You have to attend almost all class rather than you are sick. Okay? Because the medical education is the worst. If you attend your class every day, you can understand your class. So be careful about your class, not the percentage, but you have to attend at least 75% attendance for the eligibility for the professional examination. All academies, including the professional examination of the first phase, must be completed within 18 months. Some rules regulation to attend the class. All students have to wear college ID card in the college campus. Also, you can carry from the other portion. Students required to use the apron during the class. But remember, your apron must be up to knee, not up. Students should be used from a sharp pattern shoe. Should attend class sharp 8 a.m. Girls should be tying your hair. Also, boys also take care about your hair. Student must obey the rules, otherwise disciplinary action can be taken. This is a blank page. You know why? Because I have to discuss something with you. We are the team. We are the teacher and you are the students. The goal is to pass, not only pass, gather the knowledge. Okay? So, we are the team making possible each other. If you love, what are you doing? You will be successful at the end of the day. Inshallah. Again, welcome to this campus. Thank you again. Majid, Associate Professor and Head Department of Surgery. As this is an orientation program, audience please be patient to explore the brief activities of us. Thank you. আজকের এই হয়েছেন আমাদের ইনস্টিটিউটের টিএমএসসি মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান এবং টিএমএসসির ডিডি মহোদয়, এছাড়া অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউট সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমার এই প্রতিষ্ঠানটা একটু লম্বা, আসলে বেসিক্যালি আমরা টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ নামের শুরুতে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, দ্যাট মিনস মেডিকেল কলেজ উই ওয়েলকাম দ্য মেডিকেল অ্যান্ড কলেজ, বাট টিএমএসএস ফার্স্ট meet distinction of the TMSS. So I start. This is our left side is our academic building and right side is our hospital building. This is the 19th floor hospital building. And the TMSS is the Thangamara Mohila Shobuj Sangho. Thangamara মানে এই রিজনটির নাম হচ্ছে Thangamara Mohila Shobuj Sangho. It is a non-profit and trustee organization and working as a NGO. This is from Sangho থেকে NGO তে convert হয় in 1980. It first started its journey in the 1964. বলা হয় যে 206 জন মহিলার গোষ্ঠীর চাল নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়, যার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট বা তথ্যাদি 1971 সালে মহান যুদ্ধের সময় এটা বার্ন আউট হয়ে যায়। আফটার দ্যাট ইজ দ্য রিফর্ম বাই 1980।
This is this, and our leader is the Professor Dr. Hosna Begum. She reformed us in 1980. And the picture of this, she is also our chairman of this medical college also. We have the covering almost the all district of the Bangladesh, and we have the around 36 lakh beneficiary, and we have the more than around 2,000 office, and our 52 sister concerns. We have the around 40,000 employees working with us. Our program is a bit vast. We just give a concept about the health sectors. This is not only the NGO, not only the microfinance. We have the HEM, health sector program, social business, training, education, and our sister person also provide so many programs here. In the TMSS in education, we have the one university named the Punjab University, general education, medical education, technical and vocational education, and also the madrasa education. Total the 41 education institute of our. And last in the TMSS health sectors, the sector is like the Ministry of the Bangladesh government. That each sectors provide the separate programs which is under control of the TMSS. The TMSS health sectors have the three domain, namely the health service domain, medical education domain 1 and education domain 2. Health service domain provide guide direct mainly in the hospitals, and the education domain provide the medical education, like the medical college, QTM, medical unit, nursing college, and others medical institutes. The journey of the TMSS health sector started in 1985 by establishing the primary healthcare services. After that, health sector established a 10-bedded Rahmatullah Community Hospital in 1995, which is converted to the TMSS Medical College in 2008 at 50 students, and the hospital bed numbers to 250. At present, our student is the 150, and our hospital is the 850, and it is the capacity is the 1,000 bed capacity. And we have some special segment of this hospital like the TMSS JNJ Eye Care Center, or the Protection Course, TMSS Cancer Center, TMSS Heart Center. This is the already you see the view of the medical college. This is the teaching hospitals. The students have the beds. This is the registration or affiliation status. We have provided not only the undergraduate courses, we provide some fourth-year courses also of the various disciplines in the DBST, diploma in pediatrics, ophthalmology, otolaryngology, anatomy, laboratory medicines. And we have continue to conduct the fourth-year training under the Bangladesh Board of Physicians and Surgeons. The training of the 11 subjects are recognized by the Bangladesh Board of Physicians and Surgeons of various culture. Already we know our students from the local and abroad, and 45% students are foreign and the others remaining in the local students. And our structure at a class, this is our same type lecture gallery available in the 3. This is our center hall, and the left side of this is the gallery complexes. This is our dedicated exam hall, our tutorial rooms. In this room where we are sitting. This is our publication, this is our library. We have also e-library also. For have the phase-wise different type of soft copy books are available under the local network. Students can get in download their books under local networks. This is the medical education unit. We have the 2 skill center. One is this medical college, another is the hospitals. This is the hostel. The left side is the male, right side is the female. Our facilities in the hospital, we have the 31 OPD services, 22 indoor services. We have the 15 indoor operation theatre, 5 outdoor operation theatre. We have the 1 library facilities in the hospital building also. Also there is the mini library also in the adjacent to the different departments also. Our OPD services is run by the consultant. We have the also evening consultancy, but emergency services continue 24 hours. OPD service from the 8 to 2:30 p.m. We have the wide range of the diagnostic services, dedicated histopathology lab, and also including the service facilities of the immunohistochemistry. We have the
first time biological lab in the country. It is the artificial lab, ICU, CCU, hemodialysis, Shishu Bikash Kendra, Pastoral and Prosthetic Limb Center. We have the three central oxygen supply, linear accelerator machine supported TMSS Cancer Center, and last month we started the TMSS Heart Centers. And this is our manpower of the hospital. ICU, CCU, this is different departments. And our few special projects, the oxygen generation plant. We also conduct the STRCB, Spell Train project. Project. This is our 250-bed dedicated TMSS Cancer Center, separated 14-floor student building. This is our TMSS biomedical lab. Our cardiogram, our TMSS Heart Center, at present the angiogram, angioplasty and pacemaker implantation are possible. Within short time we started the cardiac surgery also. This is our already started getting the first phase active calendar. In future you can got the phase 2, 3, 4 remaining. We have the meeting calendar. This is our annual publications. We have the alumni association for the students who pass from these institutes. Yearly we conduct the student week. This is the 31 department in these institutes. And at present I just the faculty members of the institute. We have the 251 faculty members. He is our honorable principal, Professor Dr. Jackson sir. Sir is the professor of the medicine. And the actual faculty members are the professors 41, professors 35, students 51. And we already know that we have divided our medical curriculum are divided into 4 phases. First year and second year is called the phase 1, third year is the phase 2, fourth year is the phase 4, and third year, fourth year, fifth year is the phase 4. 4 is the third year, fourth year, fifth year. And the first phase is the phase 1. Phase 1 subject included the anatomy, physiology and biochemistry. Here is the professors. We give the pictures of our honorable professors. These are the faculty members of the anatomy. We have the 2 professors, 1 assistant professors, and the 3. These are the lecturers and curators. The faculty members of physiology. Total 10 faculty members of the physiology. The faculty members of biochemistry, here is the 13 faculty members. Next is the phase 2, which started after ending of the first professional examination under the Rashtriya Medical University. Here the subject included the pharmacology and the forensic medicines. There is the faculty members of pharmacology, there are the 10 faculty members. Here is the forensic medicine, here is also the 10 faculty members, including the 3 professors. Next is the 4th year, which is the phase 4. Here the subject included the community medicine, pathology and microbiology. In the faculty members of community medicine, 11 faculty members including 2 professors, 2 assistant professors. Next is the faculty members of the pathology. Here also the 11 faculty members. Next is the faculty members of microbiology. There is the 14 faculty members, including the 3 professors, 2 assistant professors. And next is the phase 4. Dedicated phase 4 is solely in the 5th year, but it started from the 3rd years. The subject included the medicine, surgery, gynae. Medicine have its allied subjects, surgery its allied subject, and the gynecology and obstetrics. In the medicine, the 9 allied subjects, namely the internal medicine, pediatric medicine, dermatology, psychiatry, cardiology, physical medicine, neuromedicine, nephrology, and transfusion medicines. And the faculty members of the medicine, the 18 faculty members, including the 4 professors. Next is the faculty of the diabetology and endocrinology.
pediatric medicine, dermatology, faculty members of psychiatry, cardiology, physical medicine, neuromedicine, nephrology, transfusion medicine. We have the professional courses of transfusion medicine and pediatric medicine also. Next is the surgery and allied. Here also the 9 allied subjects, namely the general surgery, orthopedic surgery, pediatric surgery, neurosurgery, ENT, eye, anesthesiology, oncology, radiology and imaging. The surgery we have the 11 faculty members, including 2 professors, 2 assistant professors. Ophthalmology, ENT, orthopedics and traumatology, pediatric surgery, neurosurgery, plastic surgery, oncology, radiology imaging, anesthesiology and ICU. This is the last subject of obstetrics and gynecology. As the 14 members, including the 2 professors, thank you all for patience hearing. Thank you, sir. Our guest of honor, Professor Dr. Husni Ara Begum, Ashoka Fellow, PHF and AP. ये TMS का मेन ओनर है पियारा बेगम। the inauguration and orientation in namely our beloved students, but due to undergoing situation I have to stay in Dhaka. That's why I am really trying to do this meeting online, virtual. So from my side, I am grateful to my colleagues and guests, assistants, and all the doctors and beloved students, and the guardian of the students, and I am very, very happy to be here and say something. My request is that we are here because we want to learn some lessons, learn technology, we want to be a skillful doctors. That's why this is new policy. And our aim and objective should be fulfilled through the MSS has many indoor game facilities along with the students' week every year. The weather in TMSS is quite pleasant as compared to other states in the Bangladesh. I get homely treated by the seniors in the hostels. Food is quite similar to that of our country. The teachers were so friendly. Besides teaching, all the teachers used to take care of an individual student's necessities. I was surprised by the diversity and the richness in learning, the advanced and the modernized laboratory facilities, the setup of the library. In spite of facing language barrier, everyone was cooperating and trying to understand my opinion. Later, I made many Bengali friends who taught me Bengali. I feel we TMCNs are getting the best and secure environment as compared to other colleges. I was worried about the everyday schedule of items, cards, terms, and so on. But these things now has become the part of my life.
Now I can easily cope up in this environment, and most of the time, I don't feel like I am far from my hometown. Finally, after passing one golden year of my life, I can proudly say TMC is an institute who enlightens us, who always influences us to change and excellence, and makes us start to learn something new every day. Thank you and welcome everyone. Thank you, Sonali. Now I'd like to call upon stage Yasin Bhuiya. ব্লাড প্রেশার মাপার জন্য আসে। আমি যখন এই অল্প দিনে কাঁপা কাঁপা হাতে ওনার ব্লাড প্রেশার মাপতে সক্ষম হই, তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সন্তুষ্টি নিয়ে এমনভাবে দোয়া করেন, তা আমাকে জানিয়ে দেয় ভবিষ্যৎ একজন ডাক্তার হিসেবে আমার প্রাপ্তিগুলো ঠিক কেমন হতে যাচ্ছে। আমি ইয়াসিন ভুইয়া, টিএমসি 15তম ব্যাচের একজন ছাত্র। এখানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকগণ এবং স্নেহের অনুজ, সকলকে জানাই শুভ সকাল। প্রিয় অনুজ, আমি জানি তোমরা একজন চিকিৎসক হিসেবে স্বপ্ন নিয়ে এতটুকু পথ পাড়ি দিয়েছ, তা মোটেও সহজ ছিল না, এবং তুমি আজ তোমার স্বপ্নের সিঁড়িতে আরও একটি ধাপ এগিয়ে যাওয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত। Guardians, seniors and my fellow batchmates. I am Father Ananda Chaudhary Norusha and I welcome you all to today's orientation program. It's an honor for me to become a part of TMS's Medical College. I express my gratitude that I'm here today to share my thoughts. I could have applied in any other medical college, but I chose TMC because here the teachers take great care of the students and the environment of this institute is very student friendly. In TMC, besides academic curriculum, তুমি নিজেকে করতে পারো। তোমার কাছে যারা আসবে আগামীতে রোগী হয়ে, তারাও যেন তোমার কাছে নিরাপত্তা পায়, সেভাবেই তোমাকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ পাক সবচেয়ে খুশি হন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতে না। ওই বান্দার প্রতি বেশি খুশি হন যিনি মানুষের উপকার করেন। অপরপক্ষে সবচেয়ে বেশি নাকশ হন যিনি মানুষের ক্ষতি করেন। আমরা যারা ডাক্তার হতে যাচ্ছি, যদি সত্যিকার অর্থে আমরা সত্যিকার ডাক্তার হতে পারি, তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের উপর খুশি হবে। আখিরাতের মাঠে আল্লাহ পাক বলবে, আমি তোমাদের কাছে অনাহারে নিবস্ত্র অবস্থায় এবং রোগী হয়ে গেছিলাম, তোমরা আমাকে তা দাওনি। সবাই বলে, আল্লাহ আপনি তো সব কিছুর মধ্যে। আল্লাহ বলবে, যারা বস্ত্রহীন তোমরা বস্ত্র দিয়েছ, যারা রোগী তোমরা চিকিৎসা দিয়েছ, যাদেরকে দিয়েছ আমি, যাদেরকে দিয়েছ আমি, আমাকেই দিয়েছ। অর্থাৎ আমরা যারা ডাক্তার, তারা কিন্তু সবাই ইনডাইরেক্টলি আল্লাহরই চিকিৎসক। এটা মনে রাখতে হবে, আমরা যেন আল্লাহকে সেবা করতেছি। আজকে একটি তোমাদের স্মরণ উন্মোচন করে আমার বক্তব্য। ও একজন মেয়ে নদীতে গোসল করে ফিরতেছে, সামনে একজন বলে উঠল যে এই পানিতে মানুষ যাচ্ছে আলগা কাপড়ে। আর একজন সেই লোকটির দিকে তাকায় উত্তর করল, মানুষ কোথায় রে? এ তো ডাক্তার, আমাদের দেবতা। অর্থাৎ ডাক্তার তারা কোনোদিন পুরুষও না মহিলা, তারা ডাক্তার। মানুষকে, ডাক্তারকে মানুষ দেবতা মনে করে। এখন এই দেবতা আমরা কিভাবে হব মানুষের কাছে? একটা আপনার শিক্ষা, যে জন্য তোমরা এখানে এসেছো, এইটাকে পুরোপুরি তোমাদের রক্ষা করতে হবে।
ডাক্তারি বিদ্যা একজন বলে গেলেন, তোমার you have to more studious than your merit. তোমার মেরিট যে কাজ আসবে না, তোমাকে পড়াশোনা করে আগাতে হবে। যে যত বেশি পড়বে সে তত আগাতে পারবে। এইটা একটা। আরেকটা হলো যে তোমার যারা ক্লায়েন্ট তাদের প্রতি তুমি কতটুকু মানবিক। কর্মকর্তা এবং কর্মচারী যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে আজকে যে সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমরা করতে পেরেছি, এখানে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, প্রিন্সিপাল স্যার যেটা বললেন, আমাদের প্যারেন্টসদের সাথে আমরা এরপরে বসবো। প্রথমে আমরা আমাদের বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে আমরা আধা ঘন্টা একটু এখানেই আমরা কথা বলবো। আর এই সময়ে আমাদের ফরেন স্টুডেন্ট অ্যান্ড প্যারেন্টস they are requested to request for taking their lunch in the designated restaurant, and some of our colleagues will guide you for taking in restaurant for lunch. শিশুদের যারা হোস্টেলের সাথে হোস্টেল ম্যানেজমেন্টের সাথে এবং অভিভাবক সবার যে শিক্ষকরা আছেন তারা এখানে অবস্থান করবেন। যারা আমন্ত্রিত অতিথি এবং সকলকে আমরা সবার জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। তো প্রোগ্রাম স্যার অলরেডি তো প্রিন্সিপাল স্যার শেষ করেছে। সবাইকে ধন্যবাদ। हम लोग अभी पहुंच गए ये रेस्टोरेंट में। ये देखिए रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में हम लोगों का मीटिंग कंप्लीट होने के बाद इधर लंच करने के लिए हम लोगों को बुलाया है और हम लंच करने के लिए इधर चला आया। ये लोग फॉरेनर, सब लोग फॉरेनर है, गार्जियन है, स्टूडेंट है फॉरेनर का आपका, वो सब लोग बैठा हुआ है खाने के लिए। और देखिए कैसा नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों, ये खाने का स्टाइल देखिए। ये को फॉरेनर लोग है, फिर खाना लेके खाना पड़ रहा है। प्लेट टेबल पे दे देने से बहुत अच्छा होता है। उन लोगों ने ऐसे करके एक एक करके दे रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगा इतना। ये बाहर का व्यू देखिए। लंच करने के बाद बाहर चला आया, बाहर का व्यू है। ये 14 फ्लोर से हम ऊपर का नज़ारा दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये ऊपर का नज़ारा देखिए। ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। और ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है कैमरा में आ रहा है, वो सब कुछ TMS कॉलेज का अंदर का बाउंड्री के अंदर ये सब कुछ है। ये हॉस्पिटल का व्यू है। और ऐसे इसमें ये 14 फ्लोर में है। ये 14 फ्लोर में है। हम लोग अभी यहाँ से रेस्टोरेंट से खाना खा के आया है। ये हॉस्टल जाने के लिए, हॉस्टल में जाने के लिए शॉर्टकट ब्रिज है। ये शॉर्टकट का ब्रिज है, यही हॉस्टल है। और वो हॉस्टल का वो भी ब्रिज है हॉस्टल का। ये 14 फ्लोर से ये हॉस्टल है। फॉरेनर और बांग्लादेशी स्टूडेंट दोनों ये इधर रहती है। ऊपर का हॉस्टल का ऊपर का व्यू देखिए कैसा है। ऊपर में लास्ट में व्यू है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू।